First of all, I want to thank all the known and unknown people. తెలిసినా తెలియకపోయినా మనుషులు ఎక్కడికి పోయినా కానీ షాపుకి పో, లేకపోతే హోటల్కి పో, ఏదైనా ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండు, రైల్వే స్టేషన్లో ఉండు, పలకరించి అమ్మ నువ్వు చేసే పని చాలా కష్టమైనది, నీకు విజయం రావాలి అని ప్రేయర్ చేస్తున్నాము అని వేడుకుంటున్నాము అని చాలామంది చెప్తుంటారు. I want to thank all of those people who have been my moral support in the last 5 years. చాలాసార్లు చాలామంది సెల్ఫీస్ అంటారు, for the same. I want to thank all of my colleagues at work, my husband's colleagues at work. ఎప్పుడు నేను లేకపోయినా కానీ హాస్పిటల్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, my colleagues have picked up the slack, made sure that my patients have not suffered. I want to thank my colleagues, hospital doctors kandarki. I want to thank them because of their unwavering support. I want to thank my patients. నేను ఎప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉంటానో తెలియదు, అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం షెడ్యూలింగ్ కష్టం అవుతుంది, బికాస్ ఎప్పుడు ఏ ఊరికి వెళ్తున్నానో తెలియదు, ఏ కోర్టులో ఎప్పుడు ఏ కేసులు ఉంటాయో వెళ్ళిపోతుంటాను. బట్ ఎంతోమంది నేను నా ఉండే టైంలో రావాలని చెప్పి వెయిట్ చేసి వచ్చినారు. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ షోన్ మీ. వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ద మీడియా, who have been a major source of support. Want to thank all of the police officials. మొదటి నుంచి SIT 1 కానీ, SIT 2 కానీ, AP police, Telangana police, CBI officials, all the police officers, in spite of the enormous pressures, Lord, most of you have stood by your conviction and did what you think was right. Thank you to all of them. I want to thank my lawyers, పులివెందల నుంచి, కడప కానీ, విజయవాడలో కానీ, హైదరాబాద్లో కానీ, ఢిల్లీలో కానీ, every place you have taken up this case not as a case but as a cause. You believed in the cause. So I want to thank all of my I want to thank all of the leaders, politicians who have, చాలామంది నాకు ఎవరో కూడా తెలియదు, వాళ్ళు ఏ పార్టీ ఉన్నదో కూడా తెలియదు, చాలాసార్లు ఎప్పుడు ముఖాలు చూసిండను, మాట్లాడినాను, బట్ యూ హ్యావ్ బీన్ యువర్ మేజర్ సపోర్ట్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు, లోకేష్ గారు, మహాసేన రాజేష్ గారు, ఆర్ లాయర్ రజనీ గారు కానీ, సిపిఎం గారు కానీ, మన తులసిరెడ్డి నరెడ్డి గారు కానీ, బట్ యూ డోంట్ షేర్ అ రిలేషన్షిప్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ లాస్ట్ నేమ్, కొలిక్పూడి శ్రీనివాసరావు గారు, పట్టాభి గారు, బోండవమ్మ గారు, వర్ల రామయ్య గారు, అండ్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్. అందరి పేర్లు చెప్పలేకపోతున్నాను. Jada Shravan garu, all of these people who have fought for the cause. Thank you to all of you. My family, my mother, my children who have suffered a lot, my husband who has always been the major source of support. And I want to thank Sharmila, who undisputedly supported me from the day one to do what is right, who encouraged me to do what is right. So I want to thank a lot of people. I probably have missed a lot of people. Thank you all. ఈ రోజు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను ఇస్ ప్రాబ్లీ ఇన్ యువర్ మైండ్స్. అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు, ఎప్పుడు అంత ఎక్కువ మీడియా ముందరికి రాకుండా ఉన్నాను, ఈరోజు ఎందుకు వచ్చాను, ఇది అందరూ అడుగుతున్నారు. దీనికి 2 కారణాలు ఉన్నాయి. వన్ రీజన్ ఇస్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ అ సపోర్ట్ ఫర్ మీ.
ఇప్పుడు the investigation has come to a standstill. I need help to move this forward. So I need your help to make the investigation go forward. Okay. The second reason is I want the people of Andhra Pradesh. I want the support of the people of Andhra Pradesh. ప్రజల దగ్గర నుంచి నాకు ప్రజా తీర్పు కావాలి. I want a justice in the people's court. So I want to tell everybody what has happened in the last 5 years. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందో కొంచెం చెప్తే దీంతో ప్రజలకు అర్థమైతే ప్రజా తీర్పు వస్తుంది అన్న ఒక ఆశ. So these are the reasons why I'm here today. సో ఏం జరిగింది 5 సంవత్సరాల నుంచి? మార్చ్ 15కి ఇది 5 ఏళ్ళు అవుతుంది. జనరల్గా ఇటువంటి కేసు, మర్డర్ కేసు అంటే జనరల్గా 4-5 రోజుల్లో ఎవరు చేశారు అనేది తెలిసిపోవాలి. ఇది 5 ఏళ్ళకి ఇంకా ఎందుకు తెలియట్లేదు? బట్ ఇది 5 ఏళ్ళ క్రితం జరిగినా కానీ ద రూట్స్ వర్ సెట్ ఇన్ 2017. 2017లో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు కంటెస్ట్ చేశారు. ఆ ఎలక్షన్స్లో ఆయనను ఓడించాలని ట్రై చేశారు. ఎందుకు ఓడించాలని ట్రై చేశారు? బికాస్ దే డెంట్ వాంట్ హిమ్ అరౌండ్ దేర్. దే వాంటెడ్ టు సప్రెస్ హిమ్ సో దట్ హీ విల్ నాట్ బీ అ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఫర్ సమ్ పీపుల్. సొంత వాళ్ళ సహకారం లేక లేకపోతే మోసం చేయడం వలన ఓడిపోయారు. సో దాంతో ఆయన సప్రెస్ అవుతారు అనుకున్నారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ దెమ్ హీ బికేమ్ డబ్లీ స్ట్రాంగర్. ఇంకా యాక్టివ్గా అవడం మొదలుపెట్టారు. ఎంత యాక్టివ్గా మొదలుపెట్టారంటే వన్ ఆఫ్ దెమ్ టోల్డ్ మీ దట్ వి డోంట్ నో వేర్ హీ వాస్ గెటింగ్ ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్. ఎప్పుడు ఎక్కడ రమ్మన్నా కానీ వస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఇంకా భయం ఎక్కువ అయింది. ఎంత ట్రై చేసినా కానీ ఈ మనిషిని అణిచేయలేకపోతున్నామే, ఆ భయం. సో దట్ ఈస్ వాట్ లెడ్ టు దిస్. అన్ఫార్చునేట్లీ అప్పట్లో మాకు ఇదంతా అర్థం కాలేదు. ఇదంతా అర్థం అవడానికి చాలా టైం పట్టింది. March 15, 2019, when we were told that Vivekananda Reddy garu is no more, and Aroju, we drove down to Pulvendula. First place we went to was the mortuary. Outside the mortuary, when Avinash came up to me and told me that Pednanna నా 11:30 వరకు నా కోసం క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఐ డెంట్ రియలైజ్ ది మోటివ్ బిహైండ్ దట్. చాలాసార్లు క్రిమినల్ కేసెస్లో మనం వింటూ ఉంటాము, ఆర్ టీవీలలో చూస్తుంటాం, హంతకులు మన మధ్యనే ఉంటారు, బట్ వీ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్. దిస్ వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. వీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ రియలైజ్ దట్ బికాస్ it appears that they're helping you. When they're helping you, you don't suspect. So that's exactly what happened. So when I was told 11:30 varaku kuda Nana was campaigning for Avinash and Jaganana, why would anybody even try to hurt somebody who's helping them? Would be the first thing that I would think of. 3-4 రోజుల తర్వాత, ఎగ్జాంపుల్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కలిసాము, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సిచ్యుయేషన్ దేర్ అట్ దట్ పాయింట్, అండ్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కలవడానికి ఢిల్లీకి వచ్చాము. You know what? Who's helping us there? Somebody who I didn't know existed comes up to the place where I'm staying. Dharma Reddy garu comes to you, takes you to the election commissioner's office. Antaga help ostunte, you're thinking that, oh, people are here to help you, but you don't realize the ulterior motives that's behind that
thing. And these are people that I didn't even know. They take you personally, in person. Cheyi patkoni literally takes you to the offices, get your complaint heard, and move on. Over a period of time, tarvata, of course, High Court lo, if my mother had filed a petition for transfer to CBI, my cousin Jagan had filed a case for transfer to CBI, and we're thinking that everything is going right. Elections are done. After the elections, in fact, I go and meet the Chief Minister and say, our cases are pending in the High Court to transfer to the CBI. This is the time that we need to act on that. And I've been reassured. బాబాయిని చంపిన చిన్నాన్నని చంపిన వాళ్ళని నేను పట్టుకోకుంటే ప్రజలు నా గురించి ఏమనుకుంటారు? I need to solve this. This will be done. Whoever is the culprit will be found. I need to do this. Obviously, you would believe that. మోసం వంచన అట్లా ఆలోచన రాదు మనకి. Things started evolving then. Suspicions were being raised about people close to you. August 8th, my father's birthday. The Chief Minister was supposed to come to inaugurate his statue as well as open the Kia factory, or one of their plants. Surprisingly, he chooses not to come for very unclear reasons, for absolutely no reasons. He was actually in town that day, in Vijayawada that day. Cancels coming not just to this, to Vivekananda Reddy's statue inauguration, but also cancels the Kia program, which is essential for the state. You put states' priorities at bay just because of your personal animosities. That's not what a chief minister should do. That's not what we are here for. Chief minister ki బాధ్యతలు ఉంటాయి. నీకు పర్సనల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పర్సనల్గా ఉండొచ్చు. అట్లా అని చెప్పి కమిట్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్కి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ పెట్టాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అటెండ్ అవ్వకుండా పోవడం because it's associated with something else. That's not to be done. Unfortunately, thereafter, the investigation officers change, or the police officials change in Kadapa. Again, this has been a problem. Then when I talk to when we have a family meeting, in fact, I'm told that if I push for CBI, because by this time I'm asking for CBI inquiry, and believe me, I asked everybody to help me. There's not a single particular person, particular party. Everybody who's helping me is helping me. At that point, I asked for help. People keep saying that, she's talking to certain people. No, I spoke to you first. I spoke to my chief minister, my brother first. CBI కి పోదాం అంటేనా? CBIకి వెళ్తే అవినాష్ బీజేపీ పార్టీకి మారుతాడు. What connection has that to do with me asking for a CBI inquiry? CBI కి పోతే this will be my 12th case that I'll be dealing with. I mean, come on. I'm asking for justice here. And then you start putting the blame on my husband at the same occasion. Uncalled for. Even at that point, I told him, okay, if there's a doubt, please investigate. I have no issues. Investigate me, investigate my husband, no problem. Nothing happened. Either we are investigated, neither they are investigated. Come on, you need justice. Whoever has done, even if I have done it, you should punish me. Nothing is done. Repeated meetings over the couple of months that I had with
family members trying to persuade Y.V. Subba Reddy, Y.S.N.L. Reddy, Sajjal Ramakrishna Reddy, the number of times you tried to negotiate, convince them, nothing happens. Finally, I had to file a petition for a transfer of the case to CBI. And surprisingly, the earlier petition is now withdrawn. ముందు ఫైల్ చేసిన CBI petition, the Chief Minister withdraws the petition. ఎందుకు? All of this have happened even before CBI పోవడానికి. Then CBI takes over. You want to put that now? Subsequently, CBI takes over the case, and eventually, sometime in July 2020, CBI investigation మొదలు పెడుతుంది. CBI starts the investigation, and takes them over a year. ఒక సంవత్సరం పట్టింది తర్వాత అరెస్టులు చేయడానికి, ఛార్జ్ షీట్లు ఫైల్ చేసేదానికి. అంతవరకు ఓ మోతాదులో జరుగుతూ ఉన్నింది. ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ వాట్. ఇట్ వాస్ స్లో, బట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. ద మూమెంట్ A5 వాస్ అరెస్టెడ్, A5ని అరెస్ట్ చేసినారు. A5 అంటే డి శివశంకర్ రెడ్డి. మొత్తం చేంజ్ అయ్యింది. సినారియో చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ డి శివశంకర్ రెడ్డి వాస్ అరెస్టెడ్. నౌ if you think why, there was now fear that started. Once Shankar has been arrested, who is next in the line? Next in the line would be Bhaskar Reddy, Avinash Reddy. So with that started the cases on CBI officers. CBI officers మీద కేసులు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు from the witnesses చేత కేసులు పెట్టించడం మొదలు పెట్టారు. This is the amount of influence that they have in the state of AP, in the place of Kadapa. So cases were being filed on the CBI, and then CBI withdraws its team from Kadapa. Investigation stops. December 2021, or no, Jan-Feb 2022, CBI teams leaves Kadapa. తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవరు చేస్తారు? CBI has to be there on the ground to do the investigation. If they are not there, who will do the investigation? Because there are cases on them. Subsequently, the investigation, what it appears to me at least, is that it restarted after the Supreme Court gave the verdict saying that close this investigation as soon as possible. And in the same judgment, transfer the trial from AP to Telangana. So Supreme Court recognized that yes, there is a problem there, and transfer the trial out of the state. Investigation restarts now with a base in Hyderabad. Obviously it stopped and they have to restart. Start with my cousin Avinash, Y.S. Avinash Reddy. Now think about it. The MLA of the place or the MP of the place have a responsibility to ensure that there is no crime, to ensure that investigations are done quickly. So if a leader in your place has been killed, it's duty bound upon the leaders to follow up on the investigation. Not once did any of these people try to follow up and find out what has happened. Investigation is happening, not happening. Avinash అప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా as a member of parliament మీ ప్రెడిసెసర్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పొజిషన్లో ఆయన హత్య చేయబడితే ఏమవుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్న ఆతృతతో కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసి త్వరగా చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అని నాకు తెలిసిన నా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసే బదులు
సిబిఐ వాళ్ళు పిలిస్తే నాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నాకు తీరిక లేదు, నాకు టైం ఇవ్వాలి, ఒక 5 రోజులు నోటీస్ ఇవ్వాలి బిఫోర్ ఐ కెన్ కమ్. Why would you do that? You should be anxious to find the culprit. Instead of that, you're dilly-dallying and wasting time. So eventually, he gets in front of the officers, and the officers ask him to come back again and again. And then, తర్వాత మనకు అందరికీ తెలుసు కర్నూలులో ఏమైందో. Has anybody seen anywhere in the country where CBI goes and waits for 2 days, ఒక ఊర్లో wait for the suspect to come to them? If they've gone to question, you question. If they've gone to arrest, you arrest. Neither. They ask local police for assistance. Local police? Where is their assistance? I don't know. And after 2 days, they return back empty-handed. And it is public record. It's on public record what I'm telling you. So, is that even heard of anywhere? You know where the person is. It's different when the person is absconding. Here the person is, you know where this person is, but you're not even able to go near the person. మొత్తం తమాషాడ కర్నూలులో. The entire hospital where his mother was staying, nobody, no other patients could go in easily. No other family members. That street was a street full of hospitals. Evarki access ledu hospitals ki. So after this drama for 2 days, then he's supposed to come for questioning. He still doesn't come for questioning. But he gets an anticipatory bail. Okay. After the anticipatory bail, based on the instructions of the Supreme Court, the CBI files the charge sheet. Now, again the investigation stops. If you look at the CBI statements itself, they say that they have to do certain investigations. They've given it in writing that Avinash Reddy has not cooperated. They need to question him further. They give you a list of points that they need answers to. They state that there are other people who know about the death of Vivekananda Reddy prior to it become public knowledge, when the first person who Krishna Reddy had gone to the house. We need to question these people, but none of that is done. In fact, I'll share you the press brief in which I've extracted this in their counters. Once on 24th of May 2023, and the second time on 25th of May 2023, just pass that along, where the CBI has clearly stated that they want to do further investigation. Now, the charge sheet doesn't mention any of their findings in this aspect. In fact, in the charge sheet, they've stated that, hinted that there's still more to it, but they've closed the investigation. They don't want to investigate further. How in the hell can this happen? You state that you have a witness who has stated
that he was aware of the death of Vivekananda Reddy around 5:30. And that's none other than not a small person. An ex-chief secretary of the state of Andhra Pradesh, combined state of Andhra Pradesh, has given a statement stating that he's aware of the death of the murder by none other than the current chief minister of the state of EP, who informed him about the death around 5:30. Now, isn't it necessary for that, for the CBI to close those loops? Unfortunately, not done. ఎందుకు చేయట్లేదు? ఎందుకు ఈ క్వశ్చనింగ్స్ చేయట్లేదు? ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు? ఇప్పుడు June 30th ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు, March 15th ఇప్పుడు ఇన్ని నెలలు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకపోతే, the longer you delay investigation, the more difficult it is to get to the bottom of the story. They need to do this. విలువలు, విశ్వసనీయత పదే పదే వింటుంటాం. మాట తప్పను, మడమ తిప్పను, నా అక్క నా చెల్లెమ్మ. ఏమైంది ఇవన్నీ? ఎప్పుడు పదే పదే అంటుంటారు. మా నాన్న విషయంలో ఇవన్నీ మనకు గుర్తురావా? ఏమైనాయి మన విలువలు? ఏమైంది చెల్లమ్మ? నాకు ఇచ్చిన మాట ఏమైంది? ఇంకోటి అంటుంటారు, దుష్ట చతుష్టయం. సరే, అపోజిషన్ పార్టీస్కి మీరు ఏమైనా పేర్లు పెట్టండి. వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపిన దుష్టులను వదిలేస్తే ఎట్లా? వాళ్ళని వదిలేయడం కాదు, వాళ్ళకి ఇంకా ఒత్తాసు పలికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం ఉంటే తప్పు కాదా? మంచికి చెడుకి యుద్ధం అంటారు. ఇక్కడ ఏది మంచి ఏది చెడు? చంపినోళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం మంచిదా? నా దృష్టిలో కాదు. ఎస్, మంచికి చెడుకు యుద్ధం జరుగుతుంది. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై బ్యాటిల్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫార్ ది జస్టిస్. రాష్ట్రంలో పేదలకు పెత్తందారులకు మధ్య యుద్ధం అంటుంటారు. ఇక్కడ ఈ పెత్తందారులందరూ పేదలు విట్నెసెస్ అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటే అక్కడ మర్చిపోయారా ఏమేమి నడుస్తున్నాయో? It's been 5 years this fight is going on. This fight for justice is going on.